mu bantu bagiye bagaragaza kutishimira kuza mu Rwanda hariho abavuga ko bakundana nabo bahuje ibitsina bakavuga ngo bagera mu Rwanda bazahohoterwa nabwo bize umutekano hano mu Rwanda. Mwatubwira position ya gouvernement kuri yo sije ni yihe, mwabizeza iki? Urakoze. Icyo kibazo hano mu Rwanda abantu bose barareshya imbere y'amategeko, baba nta kuvangura uruhu cyangwa idini cyangwa se aba bana bahuje ibitsina, ariko ntekereza yuko abafite n'icyo kibazo bashobora no kureba ijambo Perezida wa Repubulika yigeze kuvugira muri Rwanda Day bari muri Amerika, avuga yuko ibyo bintu nta kibazo bimuteye ko nawe nta n'ikibazo ashaka kubatera. Ndumva ibyo ngibyo bisobanutse bivuzwe n'umukuru w'igihugu, ariko bisanzwe no mu mategeko birimo. Nta tegeko dufite rivangura, nta mpungenge rero abantu ngo nuko abana bahuje ibitsina bari bakwiye kugira. Murakoze. Nitwa Abdul Taribu, nkorera Kigali Today. Ikibazo nari mfite nashakaga kubaza impunzi zizakirwa mu cyiciro cya mbere n'izingahe, then ikindi kibazo kirabaza kiti kuba u Rwanda nk'igihugu dusanzwe tumenyereye ko u Rwanda rwakira impunzi zivuye hano ku mugabane wa Afrika, ariko n'ubwa mbere bagiye kwakira impunzi zivuye hanze y'umugabane. Nabazaga nk'u Rwanda by'umwihariko bivuze iki ku Rwanda? Murakoze. Kamere kuri cyo cyanyuma, ntabwo ari byo. Dufite izindi mpunzi zaturutse ku yindi migabane itari Afrika. Dufite impunzi zavuye muri Afghanistan, zavuye muri Iraq, zavuye muri Syria, zavuye muri Lebanon. Ntabwo rero ari ubwa mbere, wenda umubare wo ni mutoya ugereranyije n'impunzi zo mu bihugu duturanye cyangwa zo muri Afrika, ariko ntabwo ari ubwa mbere tugiye kwakira impunzi ziturutse mu yindi migabane. Icyo bivuze wenda ku Rwanda nuko u Rwanda rurafunguye kandi rwitegura kwakira uwo ari we wese waza ahabona nk'ahantu ashobora kubona ubuzima bwiza kandi ashobora kubona umutekano. Ni nayo mpamvu n'aba bazakirwa bavuye muri UK nta kibazo bikwiye gutera, kubera ko n'abagenzi babo bo muri ibyo bihugu wenda bataciye muri UK twarabakiriye. Ku kibazo cyo ni bangahe, nk'uko mubikurikira mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa se no mu biri kuba muri UK, umubare turawumenya mu masaha ari imbere, kuko hari bishobora guhindukaho mu bo twari twiteguye kwakira uyu munsi, ariko umubare turabona nimugoroba, ntabwo turabona umubare wa nyuma wabo tuzakira ejo mu gitondo. Murakoze. What would you say to Rwandans who wonder why these asylum seekers are going to live in better conditions than they are? We're under the obligation to, in this partnership, to provide a decent accommodation. It's not luxurious, but it'll be dignified and decent, which is what we try to do with our limited means for all Rwandans. And in addition, as my colleague said, this is a migration and economic development partnership as well. So there will be investments in the host community to raise the standards of living for everybody in terms of infrastructure and training. So all Rwandans benefit from this as well. Also, if I may, when do you expect the first arrival of asylum seekers sent here from Denmark? We haven't concluded our talks with the Danish yet. Hello, thank you very much. My name is Clement from Reuters. Philip Abishuti, the permanent secretary from the ministry in charge of emergency, said that there's a possibility of resettlement to other countries for these migrants from UK. Can you please share light on that, because this is new? Thanks. And you can tell us which countries, because UK is not part of them. Thanks. For these migrants and asylum seekers, resettlement or life in another country is part of the durable solutions. We have local integration, we have repatriation to country of origin, and we have also possibility for resettlement. So for this, maybe the government, the two governments will not be directly involved, but whoever among those migrants who will be able to or who will wish to go for another country, to live in another country, who will receive who will be accepted in that country, we will facilitate the process of him or her being transferred to that country. Thank you.
Hi, it's Jack Hardy from the Daily Telegraph. Can I just ask how many flights Rwanda are prepared to receive from the UK, and equally when the next one is scheduled for? So we don't have a final number. We don't have a specific number. We are in discussions with our partners in the UK. We're ready to receive thousands over the life of this partnership, but we don't have an exact number for now. The next flight, not sure. We're waiting to hear from our UK partners. And just as an example, when we offered to host the migrants who were stuck in Libya, who we evacuated here, our president offered up to 30,000 at the time when he was the president of the African Union. We've had about 1,000 so far, so we have capacity for a lot of migrants. Murakoze, nitwa Daniel Hakizimana nka Radio Flash. Nagira ngo mbaze mu bagaragaje impungenge harimo byavuzwe ko harimo n'umupolisi ukomeye ushakishwa n'ubutabera bwa Iran. Ese muri aba igihugu cy'u Rwanda kizakira cyemerewe no kwakira ababa bafite ibyo bakurikiranweho by'ibyaha mu bihugu bakomokamo? Murakoze. Ikintu cya mbere cy'ingenzi hano mu bantu bose bazakirwa muri iki gihugu nuko bazaba protected kuri refoulement. Nta muntu uzasubizwa mu gihugu ashobora gutotezwamo. Ariko nanone mu ma criteria tureberamo iyo tugiye gutanga ubuhungiro, harimo ama criteria yo kureba niba umuntu yaba hamijwe n'icyaha cyangwa ashakishijwe nuko yaraba yarakoze icyaha mpuzamahanga nka genocide, crimes against humanity n'ibindi nk'ibyo. Ibyo nibyo committee izabireba mu kwassinga asylum claim yabo. Thank you. My name is Magnus from Tarifa. I want to know if one of or more migrants will be interested in settling and become Rwandan. What are the legal processes and how long does it take? Can you give us a legal process through which one would become a Rwandan at a later stage if they're interested? The primary purpose of this partnership is to provide a legal status for people who live in this country. So the people who live in this country will be given several legal avenues for legal residence. The primary one will be to be granted refugee status. If not refugee status, they will be granted residence on other grounds, such as migrant worker status and other. With the view of acquiring citizenship, there are legal paths to citizenship for migrant workers and for refugees, provided they are eligible under the criteria for citizenship. So there is a pathway, a clear pathway that will be communicated to them to become Rwandans. This is one of the primary objectives of the settlement program, is that they will be treated like Rwandans. Rakoze abantu tuzakira icyiciro cya mbere bazaza ejo ku munsi w'ejo twateguye aho tuzabakirira navuga by'agateganyo bazahaba ariko amezi mu gihe barimo kumenyera mu Rwanda, barimo wenda bamwe ntibavuga n'indimi zivugwa mu Rwanda, mu gihe barimo kwigishwa izo ndimi kugira ngo babashe kujya muri society y'u Rwanda nk'uko bisanzwe. Ibizabatunga ni ibisanzwe ntibitunga twese, bazabona aho kuba hameze neza, ngira ngo abenshi mwabashije kubasura, bazabona amafunguro, bazabona ubuvuzi bazakenera, bazabona ibikorwa by'imyidagaduro, ndetse bazabona ibintu byose umuntu akenera kugira ngo abeho kandi abeho mu buzima butanga icyizere. Noneho nyuma yaho uko bamenyera mu Rwanda abari nako bazanava aho ngaho tuvuga hagateganyo bajya noneho aho bazatura mu buryo burambye. Heiner Hoffmann for Der Spiegel. When will Article 16 of the agreement be first implemented? When will the first vulnerable refugees be able to depart towards the UK? Will some be on the return flight tomorrow from Kigali to UK? Can you please repeat that? Okay, over here. When will Article 16 of the agreement, so when will Article 16 be implemented? When will the first vulnerable refugees from Rwanda be able to depart towards the UK? Will there be some on the return flight tomorrow from Kigali to the UK? The spirit of Article 16 is to reflect this shared understanding that we share responsibilities in resettling vulnerable refugees from both countries. It is a reflection also of the fact that there are legal pathways to immigrate in the UK. However, you need to understand that vulnerabilities
those vulnerabilities that will require settlement into the UK are very few and far between. We do not have an estimate on how many will be settled to the UK. It's going to be those very outlier cases because, again, as my colleagues put it, this is an economic development partnership as well. So we will be better equipped to accommodate those vulnerabilities. Bonjour, Laure Broulard pour RFI et Le Monde. En 2018, il y avait eu des manifestations en dehors d'un camp de réfugiés congolais. L'armée avait ouvert le feu, il y avait eu des morts. Le Rwanda est souvent critiqué pour une répression des droits d'association, de la liberté d'expression. Donc comment est-ce que vous pouvez assurer que les droits de ces réfugiés, de ces migrants seront respectés au Rwanda? D'abord, je pense qu'on peut te partager le rapport qui a été fait sur ces incidents par la Commission des droits de l'homme, mais aussi par d'autres organisations. Les droits des réfugiés sont respectés, mais aussi les réfugiés doivent observer les lois rwandaises. C'est dans ce cadre que pendant ces incidents, il y a eu des débordements qui ont fait que les réfugiés ont dépassé les limites. Ils ont voulu attaquer les personnes qui devaient leur venir en aide. Mais en général, si vous regardez la situation des réfugiés au Rwanda, vous trouverez que leurs droits sont garantis par les lois rwandaises, mais aussi par la pratique de la loi rwandaise. Je ne pense pas qu'il y ait eu un autre problème qui peut être relevé ou bien qui peut être défini pouvant faire douter l'application ou bien la protection des réfugiés par des lois rwandaises en vigueur. Merci. Thank you. My name is Edwin Musoni from the New Times. Are there some entertainment arrangements planned for these refugees upon arrival? And for those that will be qualified and able to get jobs, can they secure jobs in the government? Thank you. At the accommodation facility, we have prepared for entertainment facilities and tools. We have playgrounds, we have indoors games, but we identify more once the migrants and the refugees are there. We want also them to participate and give us recommendations so that we can even offer what fits in their wishes. For the migrant and refugees getting jobs, I think that our labor laws allow refugees, asylum seekers, but especially refugees, to be eligible on different jobs, including the government. We have some refugees that are unemployed by the government, so this will not be different for this group of refugees and migrants. Thank you. Murakoze, nitwa David Nzabonimpa, nkorera radio na TV10, radio Disi na TV10. Ikibazo mfite ni aya masezerano ashyizwe mu bikorwa kugeza uyu munsi, niko bimeze, ni nako mwavuze ko bazagera mu Rwanda ejo, ariko mu mezi abiri ashize ni amasezerano ataragiye yishimirwa n'abantu ku giti cyabo, abanyepolitike, imiryango mpuzamahanga kugeza kuri UN n'ibihugu muri rusange. Se nta mpungenge biteye kuri diplomasi y'u Rwanda n'ibyo bihugu bishobora kuba bibyumva kimwe n'iyo miryango, ndetse iyo miryango ubwayo, cyane ko isanzwe ikorana n'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Murakoze. Urakoze. Nta mpungenge bikwiye gutera kuba hari amasezerano umuntu wese, yaba ku giti cye, yaba mu ishyaka runaka, yaba umuryango runaka, akagira icyo avugaho, akayanenga, yewe agashaka nuko atanashyirwa mu bikorwa, ndetse nk'uko mwabibonye muri iki cyumweru bakanayerega mu rukiko. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiye gutera impungenge, kuko kuba u Rwanda n'Ubwongereza baragiranye amasezerano ntabwo bavuze yuko nta mpaka zigomba kuyabaho. Gusa icyo tugomba natwe gukurikiza nuko impaka zirangiye, ibyemezo bigafatwa, ahasigaye bareke bijye mu bikorwa. Nangwa n'Ubwongereza na guverinoma y'u Rwanda bagerageje gushaka igisubizo kuri icyo kibazo kimaze imyaka 10, 20, 30 abantu bambuka bagirwa abacakara mu butayu, baruhama, abantu bapfa,
abandi barebera. Nibura u Rwanda n'Ubwongereza bagiye kugerageza kureba uko bashyira mu bikorwa igisubizo cyagerageza gukemura ibyo bibazo. Ntago rero kuba habaye impaka byagira ikibazo bitera muri diplomasi, kuko impaka ni nazo zituma haboneka ibisubizo cyangwa se n'ibishyizwe mu bikorwa bishobora gukosorwa iyo hari ibikocamye birimo. Nta mpaka rero zihari, nta mpungenge zihari ko byatera ibibazo hagati y'ibihugu byombi, ibihugu n'ibindi, ibihugu n'imiryango. Impaka ni ngombwa, ahasigaye nizirangira nta kindi gisubizo gitanzwe no guha amahirwe icyo u Rwanda n'Ubwongereza bo bagerageje gushyira mu bikorwa ngo bare ku iki kibazo cyakemuka.